Pleasure to be here to talk about a new announcement we have in the embedded side. A reminder that the information that you're about to hear is embargoed until October 13th. I will speak slowly and then SC will translate. Please feel free to ask any questions during my presentation. I will also have a section at the end to allow for questions. So let me start off by saying Altera has a long history in the embedded solution space. We were the first FPGA company to provide a soft CPU solution with Nios-II. Today, we're announcing a bold new embedded initiative that signals a long-term commitment to provide devices, to establish partnerships, and to provide design tools to enable our customers to take advantage of programmability in their embedded solutions. So with this new initiative today, we are going to announce the industry's widest diversity of options integrating FPGA and CPU technology. This is a result of new alliances that we've established with major processor partners. In addition, we are going to unify all these processor and FPGA offerings with a single design flow that will provide for a new level of system-level integration capability, and it will support a wide range of Altera product technology. 예, 말씀드린 대로 알테라는 그 FPGA 벤더 중에서 첫 번째로 그 니오스라고 부르는, 그러니까 하드 와이어드로 구현된 프로세서가 아니라 IP 형태로 제공되는 소프트 프로세서를 제공한 첫 번째 회사입니다. 그래서 아시는 것처럼 그 임베디드 시스템 쪽에서는 단순하게 어떤 그 프로세서만 공급을 하면 되는 부분이 아니라 거기에 해당되는 그 프로세서에 연동되는 페리페럴들, 그 다음에 거기에 연동되는 툴들이 있습니다. 그러다 보니까 이제 알테라가 제공하는 어떤 페리페럴이나 툴도 있겠지만은 당연히 그 프로세서 회사나 또 그와 연동된 여러 그 서드 파티 컴패들이 있습니다. 그런 회사들의 그 얼라이언스가 굉장히 중요하게 되겠고요. 그 부분에 대해서는 뒤에 다시 자세하게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그래서 기존에 이제 니오스만이 그 알테라 쪽에 어떻게 보면 유일한 소프트웨어 임베디드 프로세서 존재하고 있었는데, 그런 니오스에 대한 단순한 업그레이드가 기존에 이제 어떤 히스토리였다라고 하면, 앞으로 있던 어떤 이름 자체를 임베디드 이니셔티브라고 만들었다는 부분은 그 니오스에 대한 업그레이드가 아니라 그 니오스를 하나의 프로젝트로 두고 좀 이따 말씀드리지만 새로운 그 프로세서를 저희가 이제 프로그램 라인에 추가하게 됐습니다. 그런 부분이 의미가 있게 되겠고요. 그 다음에 그 프로세서를 인테그레이션 했을 때 사용자들한테 가장 중요한 게 뭐냐면, 사실 많은 분들은 그 프로세서 자체만을 이제 많이 보게 되는데, 그 두 번째 보시게 되면 그 시스템 레벨 인테그레이션 툴이라고 하는 게 되게 중요합니다. 저희가 예전에 니오스 때는 SOPC 빌더라고 하는 툴이 이제 그 인테그레이션 툴이었는데요. 그거를 개선을 해서 새로운 프로세서에 같이 얼라인 할 수 있는 그런 부분에 대해서 결국은 FPGA 벤더이지만 프로세서 쪽의 프로그램 라인을 전체적으로 넓히게 되는 그런 부분에 요번 그 프레스 미팅이 의미가 있겠습니다. Okay. Let me start off by telling you about the driving trends that led us to establish this initiative. The first is the fact that the need to increase software performance continues to grow. The industry, beginning 5 years ago, moved away from trying to approach that increase in performance from using a single, faster CPU to adapting to more parallelism. There are two forms of parallelism that have been used by the industry over the last 5 years. One of those is to have multiple cores in the processor architecture. The second is to adapt hardware acceleration. Hardware acceleration is ideal, but it's difficult to know in advance when you design the device what functions need to be accelerated. This is where FPGA is ideal, because it can be programmed in the field. If you accelerate with FPGA, you can take advantage of the flexibility of the FPGA for hardware acceleration. And so as a result, customers are demanding more multi-core and hardware acceleration combinations to take advantage of a tighter coupling between the FPGA and the processor used for hardware acceleration. And as a result, customers are asking for more additional combinations to be supported by companies like Altera.
The second thing is that FPGAs are increasingly being used in embedded systems as compared with 5 to 10 years ago. EE Times conducted a survey, and 42% of embedded engineers that were surveyed reported that they had an FPGA already in their design. Moreover, over 30% of Altera customers have a soft Nios-II processor in their design. So already today, processors and FPGA coexist to a significant degree. Now, because they coexist to a significant degree, customers are looking to Altera to find ways to reduce cost and reduce the components in the bill of material through higher levels of integration. And that was also what led us to make this introduction. At the same time, those customers who are using the processor wanted to use more OSs. And so they've asked Altera to provide more OS options for FPGA-based CPUs. And then lastly, we are already seeing a significant product offering today in the industry that combine processor and FPGA. There are soft processors with FPGA, there are hard processors with FPGA, and there are microprocessors with CPLD-like functionality. And more products are being announced. 2 weeks ago, Intel announced their new E600 series Atom processor with an integrated Altera FPGA. And that validates our vision of the convergence of CPU and FPGA. And we think that going forward, there'll be even more products that combine FPGA and CPU. And we feel, therefore, that there is a need to provide a single design flow to allow our customers to access all of these processor offerings without having to learn a new tool each time. 네, 요즘에는 프로세서가 잘 알고 계시겠지만 더 이상 기가헤르츠 가지고 경쟁을 잘 하진 않습니다. 무슨 얘기냐면 프로세서 자체의 속도를 높이는 거에 한계가 있기 때문에 최근에 임베디드뿐만 아니라 외부에서도 보면 PC 쪽도 보면 멀티코어라고 하는 개념이 이제 많이 도입되고 있습니다. 그래서 이미 니오스 자체가 멀티코어를 지원하고 있고요. 그 다음에 프로세서 자체가 할 수 없는 것 중에 하나가 하드웨어 엑셀레이션이라는 부분입니다. 아까 빈스께서 말씀하셨지만 어떤 특별한 로직을 가속화시킬 필요가 있을 때 프로세서 자체는 이미 고정되어 있는 그런 제품이기 때문에 그런 부분들을 하드웨어로 구현할 수가 없다는 거죠. FPGA는 그 자체가 플렉서블한 솔루션이기 때문에 사용자가 기존 프로세서가 갖고 있지 않은 어떤 인스트럭션이나 특정한 펑션들을 하드웨어로 구현해 놓을 수가 있다는 거죠. 그거는 FPGA가 갖고 있는 어떤 플렉서빌리티로 인해서 갖고 있는 그 하드웨어 엑셀레이션 기능이 있습니다. 그래서 더 이상 그동안 한 몇 년 동안 경쟁해왔던 그 프로세서 싱글코어 자체의 밉스나 이런 거는 경쟁하지 않고 저런 형태의 멀티코어나 하드웨어 엑셀레이션 개념으로 하게 됐고요. 그런 그 자체가 결국 이제 리컴퓨터블 한, 다시 그런 것들을 재프로그래밍 할 수 있는 그런 엑셀레이터 개념을 도입하게 됐고요. 그 다음에 이제 그런 질문들을 많이 하시죠. 어떻게 FPGA를 프로세서가 대체하는 게 비용이 더 줄일 수가 있겠냐. 그런 질문을 많이 하시는데, 사실 코어 투 코어, 그냥 마이크로 프로세서 자체를 FPGA 코어로 하는 것 자체는 의미가 없습니다. 무슨 얘기냐면, 그냥 프로세서 자체만을 FPGA로 하게 되면은 코스트에 대한 이펙트가 그렇게 크지 않은데 오히려 더 비싼 솔루션이 될 수가 있는데요. 그런 형태가 아니라 외부에 있는 로직들까지 프로세서가 같이 인테그레이션 하는 그런 개념이 됐을 때는 단순하게 프로세서만 이대로 컨버전 하는 것보다는 그 코스트에 대한 리덕션이 생길 수가 있습니다. 아까 잠깐 말씀드렸지만 인텔이 알테라하고 얼라이언스를 맺어갖고요. 그러니까 아톰 프로세서, 잘 알고 계신 아톰 프로세서에다가 제가 얘기 드릴 수 있는 게 좀 제한이 있긴 한데 알테라의 코어를 집어넣습니다. 그 얘기는 뭐냐면 아톰 프로세서가 갖고 있는 부분도 훌륭하지만 어떤 프로그래밍한 부분들은 할 수 없었다라는 거죠. 그래서 알테라의 FPGA 테크놀로지를 인텔 쪽에 아톰 프로세서와 결합한 그런 제품이 향후에 발표될 예정입니다. 그 관련해서 혹시 자세한 내용이 있다 빈스께 질문해 주시면 될 것 같습니다. So now I would like to share with you some examples from other industry leaders who share the same vision about the convergence of FPGA and CPU. The first is from Intel Corporation. This is their slide, and it's entitled Breeding Black Swans. Black swan events refer to unexpected events of significant magnitude and consequence,
and their role in changing history. There is a book called The Black Swan written by an author named Nassim Taleb, and he describes black swan events as major artistic accomplishment, major historical events, or major technological disruption. Some examples include the introduction of the PC, the rise of the internet, the occurrence of World War I. These were all black swan events. With respect to the semiconductor industry, Intel believes we are currently experiencing a black swan event due to the slowdown of Moore's law because of power dissipation limitations. And so what they believe is a significant gap exists between what their customers need and what they can provide simply by going to the next process node and making their existing CPU faster. That is the black swan event they're referring to, and there is an opportunity and a need to come up with technological disruption to close that performance gap. And with the unveiling of the new E600 Atom processor SoC with Altera FPGA, Intel is signaling that one of the disruptions will be to use programmable logic to perform the hardware acceleration and close the gap. 네, 말씀드렸듯이 아까 프로세서 쪽에서는 이제 계속적으로 어떤 퍼포먼스를 증가시키기 위해서 뭐 예전에 무엇을 오라고 하는 어떤 그 반도체 공정과 이런 그 규칙에 의해 갖고 프로세서가 같이 이제 계속 상승해 왔었는데요. 그러다 보니까 최근에는 아무리 그 속도를 올려도 더 이상 그 메꿀 수 없는 갭 자체가 이제 존재한다는 거죠. 그래서 그 갭 자체를 프로세서의 속도만을 올려서 그런 어쩔 생길 수 있는 어떤 그런 부족한 부분들, 아까 뭐 디스트럭션이라는 표현을 썼는데 그런 것들을 할 수가 없기 때문에 그런 갭이라고 하는 부분이 결국 파워도 하나의 그런 부분이 되겠죠. 파워 소량은 점점 늘어나는 데 비해서 거기에 해당되는 만큼 퍼포먼스는 이제 증가하지 않는 그런 부분들을 내비한 하나의 솔루션으로서 아까 인텔이라고 하는 그 아톰 제품에는 그 프로그래머와 솔루션에서 알타를 채택했던 그런 말씀이 되겠습니다. 또 기존에 갖고 있는 프로세서에 어떤 보완할 수 있는 점을 메꾸기 위한 그런 프로그래머 솔루션들이 필요하다는 그런 내용입니다. Another example comes from IBM, and they wrote a white paper related to their System Z10 implementation. System Z10 is a high-performance platform that performs data routing, and it employs the Z10 processor. The Z10 processor itself is a processor with a multi-core architecture. And in this particular design, they employ an FPGA for firmware offload. And they wrote about the use of the FPGA in a white paper related to System Z10. And this is a quote: "Having an FPGA companion chip has already proven valuable for adding new firmware offload enhancements late in the system development phase." And they believe that the new hardware-based router solution will serve as the basis for future generation designs. So they have also embraced the convergence of FPGA and CPU, looking at the FPGA to provide hardware acceleration in addition to flexibility in their design. So here are two examples of very big companies, industry leaders, who share our vision of the convergence of FPGA and CPU. So with that, I would like to share with you some alliances that we've established to expand our portfolio. So first, we have signed an agreement with ARM Limited earlier this year, which allows us to license a range of technologies, including the Cortex-A9 MPCore. And our plan is to use this core to introduce a family of devices that integrates a hardened ARM Cortex-A9 based subsystem with the introduction of our 28 nanometer FPGA families. Now, we chose the A9 core because it is the highest performing core and most popular of the highest performing cores that ARM currently provides today, and customers are using in their system designs. I would add that it also supports multi-core capability. So we are not ready today to introduce details of the products based on this subsystem.